அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி இணைய வழி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கப்பட போற சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபேஷன் டிசைன். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேசினேட்டிங் ஃபீல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். யாருக்கு தான் ஃபேஷன் பிடிக்காது, ஃபேஷன் டிசைனிங் பிடிக்காது? வாங்க இன்னைக்கு ஃபேஷன் டிசைனிங் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முதலாவதாக நமக்காக முனைவர் சிவஞானம் அவர்கள் பேசுவார். இவர் ராஜஸ்தான் ஜோத்பூர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் டெக்னாலஜியின் இயக்குநராக பதவி வகித்து வருகிறார். அண்ணா பல்கலையில் ஜவுளி தொழில்நுட்பத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். 32 ஆண்டுகள் ஆசிரியர் மற்றும் தொழில்துறை அனுபவம் மிக்கவர். திருப்பூரில் உள்ள NIFTT நெட்வேர் ஃபேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டின் தலைவர் மற்றும் துணை முதல்வராக பணிபுரிந்தவர். மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கீழ் திறன் மேம்பாட்டுக்காக பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை இவர் தயார்படுத்தியிருக்கிறார். அவர்களில் பல பேருக்கு, அதாவது 75% அதிகமானவருக்கு வேலை வாய்ப்பும் கிடைத்திருக்கிறது. இது போல இன்னும் எண்ணற்ற இளைஞர்களை அவங்களுடைய திறன் மேம்பாட்டுக்காக கவனம் செலுத்தி அவர்களை வழிநடத்தி இருக்கிறார். திருப்பூர் மாவட்டம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு நோடல் ஆபீசராக பணியாற்றியவர். தேசிய சர்வதேசிய கருத்தரங்குகளில் பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை அவர் முன்வைத்திருக்கிறார். அந்த கட்டுரைகளும் புகழ்பெற்ற ஆய்விதழ்களில் பிரசுரமாகி உள்ளன. ஜவுளித்துறையின் வளர்ச்சிக்காக பல பயிலரங்குகளை நடத்தியிருக்கிறார். இது மட்டும் அல்லாமல் PhD காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி, மதர் தெரசா யூனிவர்சிட்டி போன்ற முக்கியமான நிறுவனங்களுக்கு வாரிய உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். ஆலோசனை குழு உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். அந்த வகையில் இன்று அவர் ராஜஸ்தான் ஜோத்பூர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் டெக்னாலஜியின் இயக்குநராக பதவி வகித்து மிக சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் டாக்டர் சிவஞானம் அவர்கள் இப்பொழுது நமக்காக உரையாற்றுவார். It gives me a great pleasure to join this wonderful career guidance program, Uyarvukku, Uyarkalvi. In the program organized by Hindu Tamil Desai. So I thank Hindu Tamil Desai for inviting me to this program to give a talk on fashion design, its prospects and career opportunities. Dear students, please remember it is a very important stage for you in your life after completing the +2. Now what next? That is your big question you are having now. Because of the technology, you are flooded with a lot of information and there are a lot many fields are available to choose your next. Now you are confused. I am sure these kind of career guidance program organized by Hindu Tamil Desai will give you some information and insight about the various sectors available. But it is very, very important for you people to decide very carefully, because the informations are flooded like anything and you have to analyze them very carefully and compare your strength and skills with the different fields and take your final decision accordingly. Just because somebody says you should not take any decision, you have to analyze the information that you are getting from various experts and compare it with your skills and strength. Then you take decision, then your career will be very good. So before taking the field where you want to enter, please study about the field, its prospects and its career growth. Then you take decision. Finally, one word I would like to say before I go for my fashion presentation. Any field that you choose, don't think that just because some field is having a lot of job opportunity, you will also get some very good job. It is not like that. Only when you have the employable skills in any field, you will get a good career opportunity. So with this small message, I would like to have a small presentation on the fashion design, its prospects and career opportunity. As I told you, there are a lot many fields are available for us to enter. But please remember, whatever field you may have, from my experience, I would like to give a small quote. மனிதன் உயிர் வாழ தேவையான 3 அடிப்படை விஷயங்கள்: உணவு,
உடை, இருப்பிடம். உணவு, உடை, இருப்பிடம். இட் மீன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரல், கிளாத்திங்ஸ் அண்ட் ஷெல்டர். ஸோ மனித இனம் இந்த பூமியில் இருக்கும் வரை இந்த மூன்று பிரிவுகளுக்கும் தேவை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு எப்பயுமே வீழ்ச்சி என்பதே கிடையாது. ஏன்னா as long as human beings are there on the earth, the demand for these three things are going to be increased continuously. இதனுடைய வளர்ச்சி தேவை அதிகமாக கொண்டேதான் போகும். தற்போதைய சூழ்நிலையில் அந்த உணவு, உடை, இருப்பிடம் என்பது வரிசை மாறி உணவு 2ஆம் இடத்திற்கும் உடை முதலிடத்திற்கும் செல்கிறது. ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேஷன். உணவுக்கு கூட மக்கள் 2ஆம் முன்னுரிமை தருகிறார்கள். ஆனால் த ட்ரெஸ் அதற்கு முன்னுரிமை தரப்படுகிறது. இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் எதற்காக இங்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், இந்த துறை எவர்கிரீன் ஃபீல்ட். இந்த துறைக்கு சரிவு என்பதே கிடையாது, தொடர் வளர்ச்சி. இந்த ஒரு தகவலுடன் இந்த சிறிய பிரசன்டேஷன் உங்களுக்காக. The fashion design and apparel, இந்த துறை one of the most promising field. இந்த துறை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பலவிதமான தொடர் முன்னேற்றங்களை கண்டுள்ளது. அதை நாம் வருகிற ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். இந்த ஒரு 25 நிமிட பிரசன்டேஷன் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் 3. இந்த ஃபேஷன் டிசைன், இதை பற்றிய ஒரு பேக்ரவுண்ட், அண்ட் கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதனுடைய ஒரு பேக்ரவுண்ட், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் இன் அவர் ஃபேஷன் டிசைன், அண்ட் இந்த ஃபேஷன் டிசைனிங்கில் எந்த வகையான படிப்புகள் உள்ளது, அதில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டதை தெரிவு செய்ய தங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படுகிறது. As I told you, the fashion designing is most popular in design field and it is very, very lucrative. It is a creative field connected with the designing of different garments and accessories. India is an important hub for textile and fashion products, and our country has a global popularity. As a result, the career prospects of fashion designing professional in India are always lucrative with varied segments. There are so many allied segments are there in this sector that we will try to understand in this presentation. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஸ்கிரீனில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த தகவல், குறிப்பாக கடைசி 2 லைன் மட்டும் உங்கள் பார்வைக்காக நான் அழுத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்திய டெக்ஸ்டைல் மற்றும் இந்த ஆயத்த ஆடைத்துறையினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம். மேலே கண்ட செக்மெண்ட்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட். பட் இந்தியாவில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த வர்த்தகத்தினுடைய வால்யூம், ஏற்றுமதி ஆகட்டும் அல்லது உள்நாட்டு வியாபாரமாகட்டும், இவை இரண்டும் சேர்ந்து ஏறத்தாழ $118 பில்லியன் அளவுக்கு தற்போது உள்ளது. இது 2030 $400 பில்லியன் உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த துறையின் வளர்ச்சி எவ்வாறு இருக்கும் என்பது நமக்கு கண்கூடாக தெரிகிறது. அடுத்ததாக, இந்த துறை 2005ஆம் ஆண்டு எப்படி இருந்தது அண்டு தற்போது எப்படி உள்ளது, அண்டு வருகிற 2025 இந்த துறை எவ்வாறு வளர்ச்சி அடையும். ஒரு சின்ன உதாரணம். இந்த மாணவர்களுக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நான் போக விரும்பல. 2005 வெறும் $504 பில்லியன் இருந்த இந்த டெக்ஸ்டைல் மற்றும் ஃபேஷன் துறையினுடைய வியாபாரம் 2025 $1600 பில்லியன் அளவுக்கு உயரக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்ததாக, இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் ஃபேஷன் அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரி, இதை பற்றின ஒரு சிறப்பு அம்சங்கள் தங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக, நம்ம இந்தியாவில் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக மிக அதிக அளவிலான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய துறை இந்த ஃபேஷன் அப்பேரல் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த துறையில் நேரடியாக மட்டும் ஏறத்தாழ 35 to 40 மில்லியன் நபர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். மறைமுகமாக ஏறத்தாழ 50 முதல் 55 மில்லியன் நபர்கள் இத்துறையில் பணியாற்றி வருகிறார்கள். இந்த துறையுடைய ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா,
நம்ம இந்த துறை வளரும் பொழுது கூடவே விவசாயத்துறையும் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளது. அதற்கு காரணம் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய காட்டன். அதனால்தான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது, we support agriculture in over 9.5 million hectares of land where cotton is cultivated. இந்த துறையினுடைய மிக சிறப்பம்சம் இதுதான். இந்த துறை வளரும் பொழுது விவசாயமும் கூடவே வளர்ந்து வருகிறது. அண்டு நம் இந்தியாவில் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை எந்த மாநிலத்திற்கு சென்றாலும் நீங்கள் பார்க்க முடியும், ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதற்கு உண்டான ஒரு யூனிக் டிசைன் தே ஹேவ். உலகத்திற்கு அவர்கள் அதை ஏற்றுமதி செய்ய முடியும், சப்ளை செய்ய முடியும். உதாரணத்திற்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம், go to Madhya Pradesh and Rajasthan, any state, you have lot many unique designs to offer to this world. Therefore, when you enter into this fashion field, you can explore all these unique designs for your career advancement and try to use them for your product development and offer it to the global market. So it is the fabrics of India. Every state of our country almost has got different fabrics, which is very unique to our country. And coming to the next to fabric, the garment. Almost every state of this country is developing apparel industries. So lot many apparel clusters are there in our country. You can take not only apparel, there are other home textile cluster which are coming up. There are other silk cluster. So everywhere, every state, there are different clusters are coming up, and you can use them for your career growth. And quickly, just for an example, Tirupur, ஒரு சின்ன உதாரணம். 1985 வெறும் 19 கோடி மட்டும் வியாபாரமாக இருந்த அந்த திருப்பூர் 2015 திருப்பூருடைய வர்த்தகம் 19,000 கோடியாக உயர்ந்து தற்போது திருப்பூருடைய வியாபாரம் 50,000 கோடி என்ற அளவில் இருக்கிறது. இது 1 லட்சம் கோடியை நோக்கி தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் திருப்பூரில் மட்டும் ஏறத்தாழ 6 முதல் 7 லட்சம் நபர்கள் வேலை வாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர். இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, 1 லட்சம் கோடி ஆகும் பொழுது இன்னொரு திருப்பூரே தேவைப்படும். இந்த திருப்பூர் கிளஸ்டர் ஒரு மாதிரி தான். இதே மாதிரி பல விதமான நகரங்கள் நம் நாட்டில் உள்ளது. ஈவன் தமிழ்நாட்டிலேயே கரூர் ஹோம் டெக்ஸ்டைலுக்கு மிக பிரசித்தி பெற்றது. பெங்களூர், கல்கத்தா, மும்பை, பானிபட், ஸோ நாடு முழுவதும் லுதியானா போன்ற பல்வேறு கிளஸ்டர்கள் உள்ளது. இத்துறை சார்ந்த தொழில் செய்வதற்கான உகந்த ஒரு சூழ்நிலை அங்கெல்லாம் உருவாகி உள்ளது. வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளது. And look at these brands, just for example. All these brands, day to day life, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Nike, Adidas, Gap, Tommy Hilfiger, all these international brands, just not only example. All these brands are being sourced from India. We ought to be so proud of this. And look at these brands. These are all domestic brands. It is all being produced in India and sold in our own country. இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டு இங்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. So these are all just example, just to understand the opportunities available in this fashion apparel sector. And from this, let us move on to the next, the employment opportunities available in this field. Let me go quickly, the time is running up. The textile and apparel sector is high employment and entrepreneurship potential. வேலை வாய்ப்பு மட்டுமல்ல, தொழில் முனைவராகவும் உருவாவதற்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளை இத்துறை கொண்டுள்ளது. ரெடிமேட் கார்மெண்ட் மட்டுமல்லாமல் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல், பேக்கேஜிங் டெக்ஸ்டைல், ஹோம் டெக்ஸ்டைல், கர்டைன், drapes, இன்டீரியர், ஃபர்னிஷிங் ஆர்டிகல்ஸ், பெட், கிச்சன் லினன், பிளாங்கெட்ஸ், ட்ராவலிங் ரக்ஸ், பேக்ஸ், இது போன்ற பல்வேறு allied activities are there in this field. So there are abundant opportunity இந்த துறையில் உள்ளது. எல்லோரும் நினைத்திருப்பார்கள் ஃபேஷன் என்றால் ஒன்லி, டெக்ஸ்டைல் என்றால் ஒன்லி ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ். அது மட்டுமல்ல, பல்வேறு மற்ற துறைகளும் இதில் அடங்கியுள்ளது. And employment opportunity in this sector includes, if you see the apparel sector like Tirupur places, lakhs and lakhs of skilled floor level job opportunities are available. Apart from floor level employments, lakhs of supervisor, executives, technical experts are needed there in the industry.
job like fashion designers, merchandisers, quality controller, production manager, supervisor, fabric coordinator, sampling in charges, freelancer, designer. These are all few examples just to understand the different kind of jobs that are available in the industry for the fashion professionals. Employment area also includes that people can work for many fashion brands. You can work for fashion houses, fashion magazine, exhibition, fashion websites, television, film industry, brand management, accessory design sector, footwear sector, marketing, jewelry sector. All these are all sector where you can work after you become skilled in fashion design. And job roles are also includes retail buyer, fashion, footwear designer, personal stylist, retail manager, visual merchandiser, retail merchandiser, stylist, makeup artist. You can also become fashion blogger, fashion editor, fashion journalist, fashion advisor, model, accessory designer, costume designer, etc. So there are many other job roles are there. So apart from this employment, as I told you, this field has got a lot of potential for business and entrepreneurship opportunities. You can do some business in manufacturing activity, you can do wholesale business, retail business, you can do some service providing to the industries. Just for example, you can have a small factory setup with few machines. You can do small uniform manufacturing, ladies garments, and any other things. So some few people can join together with few machines. You can have a small factory, and you can also do some subcontracting business. If there are some big companies, you can have a small factory, go and take job from them, and do some job works only. So these are all no, very less investment. You can do wholesale business for garments, and there are many other business opportunities like clothing store. You can do export surplus garment stores, taking garment from like Tripur and other places. You can have surplus stores. You can do a small. You can start a small units where you can do small printing, embroidery, and other value-added activities. So these are all very less investment, but you can do value addition to the big garment companies. If you are experienced, you can go for consulting services, and you can also start garment buying agency kind of activities, and you can become IT service provider. Like many industries are looking for CAD and ERP related activities, and you can do those kind of ERP. And nowadays, e-commerce is very promising sector. It is growing like anything. You can also think of doing business on e-commerce, and there are a lot many activities apart from this. You can become a successful entrepreneur in this field. And apart from these business opportunities, you need to understand, because when you want to use these opportunities, so what I should do, you need to become a fashion professional. To become a fashion apparel professional, what you should do, you should take some appropriate program and complete that program and join. You can go for employment or entrepreneurship. And also remember, there are some doubt in the people. So is there any academic programs that can improve your career? You can start with your diploma, you can go up to PhD program. So there are so many programs that I have listed here. If depending upon your need and the time available for you, you can do some certificate courses in fashion design or CAD. And there are so many diploma and advanced diploma in field of fashion design and apparel technology. And there are so many arts and science program. Suppose if you want to do some degree, you can go for a costume design and fashion, apparel fashion designing, fashion apparel management, apparel manufacturing and merchandising. So these are all program related to arts and science. So they offer. There are so many universities and colleges are offering this program. You can choose. Suppose if you want to go for engineering kind of program, there are a lot many engineering colleges are offering BTech, fashion technology, and NIFT is there to offer Bachelor of Fashion Technology and BDES, Bachelor of Designs. And after that, if you want to go for higher studies, master degree, yes, you can. There are institutions with where they are offering MTech, like NIFT is offering MF Tech and MDES. And even after this PG, if you want to do doctorate program, yes, nowadays there are a lot many universities are offering this PhD program in fashion. So there are a lot many programs are available to ensure your academic growth. So with these things, I would like to conclude my session. So through this small presentation,
I just tried to give a small insight about the industry, how this textile and fashion apparel industry is growing, and what is its future in the textile and fashion apparel industry. And then I just explained about the different employment and entrepreneurship opportunities that are available in this field. And lastly, I just explained about the different academic programs that are there for you people to take up in this field. So, in the small presentation, I would like to conclude. So, all my dear students, இந்த பிரசன்டேஷனில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்தது இந்த துறை ஃபேஷன் அண்ட் அப்பரல் துறை நல்ல வருங்காலம் கொண்ட ஒரு துறை. உணவு, உடை, இருப்பிடம் இந்த 3 விஷயங்களும் நமக்கு தினசரி அத்தியாவசியமானது. ஆகவே இந்த துறை மாணவர்கள் பயிலும் பொழுது அவர்களுக்கான வருங்காலம், அது வேலைவாய்ப்பு ஆகட்டும் அல்லது சொந்தமாக தொழில் தொடங்குவதாகட்டும், நல்லதொரு வாய்ப்பை தங்களுக்கு உறுதியாக வழங்கும். அண்டு தங்கள் எஜுகேஷன் துறையில், கல்வித்துறையில் ஒரு உச்சத்தை அடைய, பிஹெச்டி வரை தங்களது கல்வி தகுதியை உயர்த்திக் கொள்ள பலவிதமான படிப்புகள், டிப்ளமோ முதல் டிகிரி முதல் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு முதல் டாக்டரேட் ப்ரோக்ராம் வரை தங்களுக்கு பாதை அமைத்து கொடுக்க அனைத்து விதமான பிரிவுகளும் இந்த துறையில் உள்ளது. ஆகவே இத்துறை சார்ந்த தங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் சாட் பாக்ஸில் தங்களது கேள்வியை பகிரவும். இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் அதற்கான விடை தங்களுக்கு வழங்கப்படும். தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒன்ஸ் அகைன் ஐ தேங்க் Hindu Tamil Disai for organizing this program and given this opportunity to me to talk on this field. Thank you. மிக்க நன்றி டாக்டர் சிவஞானம். நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் என்னன்னா ஆடையின் சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று ரெடிமேட் ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த இது மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க. நீங்க சொல்லும் பொழுதுதான் வந்து இது இவ்வளோ பெரிய துறை, இதுக்குள்ள இத்தனை பிரிவுகள் இருக்கு, இவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, சுயமாவே வேலையை தொடங்கலாம், படிச்சு அவங்க வந்து ஒரு கல்வித்துறையிலுமே அவங்க ஒரு உச்சத்தை அடையலாம்ன்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்க ரொம்ப சிறப்பாக எடுத்து சொன்னீங்க. ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு. மிக்க நன்றி சார். தேங்க்யூ.